Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So today we will again try to support our devotees in Ukraine during these difficult times. Так, сьогодні ми продовжуємо нашу підтримку нашим відданим в Україні під цей не дуже легкий час. And in particular, we will speak about deity worship. Та нашою метою буде розповідати специфічно про поклоніння божествам. Because our devotees in Ukraine are still worshiping their deities, but under difficult circumstances. Через те, що віддані в Україні, вони продовжують поклонятися божествам, але ж не дуже легкі в них обставини на цей час. And deity worship is one of the 5 most potent items in devotional service. Поклоніння божествам – це одна з 5 найважливіших, найпатентних інгредієнтів відданого служіння. Srila Rupa Goswami mentions 64 items of devotional service in Bhakti Rasamrita Sindhu. Шріла Рупа Госвамі, він приводить 64 анги бхакти в Бхакти Расамрита Синдху. And he says out of the 64, 5 are most potent. Та він каже, що з 64 5 найбільш потентні. And by even a slight association with any one of them, one can awaken dormant love for Krishna. Та він каже, що навіть невеличне спілкування через одну з цих 5 анг може прикинути дживу та дати їй чисту любов до Бога. And the 5 are Sadhu Sangha, Nama Kirtana, Bhagavat Shravana, Mathura Vasa, and Murti Sharanvita Sevana. Та ці є 5, які він перечислює. One of the 5 is to worship the deity with faith and veneration. Та одна з 5 – це поклоніння божеству з вірою та з пошаною. So in 1974, the first booklet on deity worship in ISKCON, called The Perfection of Deity Worship, was published. Десь у 1974 році перша брошура, яка розповідає про поклоніння божествам в ІСКОН, була надрукована. Вона називалась Perfection in Deity Worship. What was the name? Yes, The Perfection of Deity. Совершенство поклоніння божествам, вона так називалась. And the book consisted of verses 330 to 340 with purports of Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, chapter 24. Ця книга була, змістом цієї книги були вірші з Чайтання Чаритамрити з Мад'я Ліли
24 глави. Це вірші 330 та 300, до 340 з поясненнями Шрили Прабхупади. Which just, and that chapter describes Lord Chaitanya's instructions to Sanatana Goswami on what he should include in his book Hari Bhakti Vilas. Ця глава, вона описує настанови Господа Чайтані до Санатана Госвамі, та саме те, що треба щоб було в книгі Hari Bhakti Vilas. So in 1974, Srila Prabhupada had devotees distribute the booklet, The Perfection of Deity Worship, to all temples. В 74-му році Шрила Прабхупада, він попрохав всіх відданих розповсюдити цей буклет совершенство поклоніння божествам до всіх храмів Іскон. And he requested that the principles be implemented in the deity worship in all ISKCON temples. Та він попрохав, щоб саме ці принципи були втілені у всіх храмах Іскону у поклонінні божествам. So one of those verses from the Chaitanya Charitamrita, which was included in the deity worship booklet, is significant. Один з цих віршів Чайтання Чаритамриті Мад'я Ліли дуже важливий. And I will read that verse. Та я зараз прочитаю саме цю шлоку. This is text 335. Це шлока 3:35. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktivinoda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktivinoda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktivinoda. So text 335. Shri Murti Lakshana Ara Shalagrama Lakshana Krishna Kshetraya. Це шлока 335. Krishna Murti Darashana. Shri Murti Lakshana Ati Salagrama Lakshana Krishna Kshetrayatra Krishna Murti Darshan. Translation. The characteristics of the deity should be discussed, as well as the characteristics of the Shalagram Shila. І переклад такий. Треба описати характеристики божества та характеристики Шалаграм Шили. Ти повинен також описати. And the next verse, 336, Nama Mahima Nama Parada Duri Varjana Vaishnava Lakshana Seva Aparada Kandana. You should glorify the holy name. This translation. Та переклад такий в цій шлокі 336. Це наступна шлока. Прославляй святе ім'я та поясни, наскільки важливо достаточно And explain that one must carefully give up offenses when chanting the holy name. Та розкажи, як достаточно збігати образ святого ім'я.
You should also describe the symptoms of a Vaishnav. І ти повинен, це настанови Санатани Госвамі, ти повинен описати симптоми вайшнавів And explain that one must give up or nullify all kinds of seva aparad, offenses in deity worship. Також поясни, як людина може запобігти всіх різноманітних сева-апарат та образ до божеств та образ у поклонінні божествам. And in the purport, Srila Prabhupada writes, the devotee В поясненні Шрила Прабхупада пише, the devotee should always be very careful not to commit the 10 offenses when chanting the Hare Krishna mantra. Відданий має бути дуже важливим, достаточно повинен ізбігати 10 образ святого імені. If a devotee very strictly follows the methods of deity worship, he will naturally and quickly become a pure Vaishnava. Якщо відданий зможе обходити ці образи святого імені, він дуже швидко стане вайшнавом. A pure Vaishnav has unflinching faith in the Lord, and he does not deviate at all. Чистий відданий, він має дуже сильну віру в Господа і ніколи не сходить з шляху відданості. He is always engaged in perfect deity worship. Він завжди поклоняється божествам совершенно. Досконало поклоняється божествам. Yeah. One should also note the specific offenses in deity worship. Людина повинна знати конкретні образи, які можна зробити в поклонінні божествам. These are mentioned in the Skanda Purana, Avanti Kanda, spoken by Vyasadeva himself. Сам В'ясадева розповідає про ці образи в Сканда-Пурані в Аванта-Канді. One should liquidate all kinds of offenses. Треба знищити всі різноманітні образи. There are 32 offenses to the deity that should be avoided. Є 32 образи до божеств, які треба обходити. Shoes and slippers must be removed before entering the temple. Треба знімати шкарпетки, коли ви приходите до храму. 2. One should offer obeisances as soon as he sees the deity. One should offer obeisances as soon as he Як тільки його побачиш. 3. One should enter the temple after taking a bath. Треба приходити в храм, прийнявши омовіння.
In other words, one should be very clean. Якщо сказати іншими словами, то треба бути дуже чистим. 4. One should not offer obeisances to the Lord with only one hand. І четверте, не можна кланятися до Господа тільки однією рукою. And there are others. For the sake of time, I won't read all of them. Тут багато чого написано, я не буду, через те, що це займає час, я не буду все читати. But I will read a few more. Я виборочно прийму деякі з них. One should not lie down before the deity. Не можна лежати перед божеством. 9. One should not eat before the deity. 10. Не можна їсти, не можна їсти перед божествами. Це 9. 10. One should not speak lies before the deity. І 10. Не можна казати кривду перед божествами. 12. One should not talk nonsense before the deity. 12. Не можна казати несуть перед божествами. 15. One should not utter harsh words before the deity. 15. Не можна казати образливі слова перед божествами. 18. One should not praise others before the deity. І 18. Не можна нікого прославляти перед божествами. Now, on this point, there was an incident that took place in Srila Prabhupada's presence. Через те є дуже цікава історія, яка трапилась у присутності Шріли Прабхупади. Srila Prabhupada's disciple Guru Das was praising another devotee in front of Prabhupada's deities. Учень Шріли Прабхупади Гуру Дас, він прославляв одного з відданих, він стояв перед божествами Шріли Прабхупади. And then he stopped himself. Excuse me. Yeah, Guru Das Prabhu stopped himself from glorifying that devotee. На той час Гуру Дас, він зупинився і більше не продовжував прославляти цього відданого. On the basis of this injunction. Через те, що він розповів про це саме цю настанову, що не можна прославляти когось перед божествами. That one should not praise others before the deity. Там сказано, що не можна прославляти нікого перед божествами. And Srila Prabhupada replied that Krishna is already glorified. І Шріла Прабхупада тоді відповів: Кришна, він вже прославлений. But he takes more pleasure when his devotees are glorified. Але ж йому більше сподобається, коли хтось прославляє його відданих. So yes, one should not praise others before the deity. Таким чином, так, не можна нікого прославляти перед божествами. One should not praise mundane people before the deity. Не можна прославляти звичайних мирських людей перед божествами. But one can praise devotees. Але ж можна прославляти відданих перед божествами. For the pleasure of the deity. Тому що це буде доставляти насолоду саме божествам.
Then 21, one should not neglect the 64 items of deity worship. 21 не можна посунутися 64 ангами поклоніння божествами, упачарами. 22, one should not eat anything not offered to the deity. 22. Не можна їсти нічого, що не було предложено до божеств. 25, one should not sit with his back towards the deity. 25. Не можна сидіти з своєю спиною до божеств. 130, one should not be unkind to others before the deity. І 30. Не можна бути недобрим до інших, злим до інших перед божествами. 31, one should observe all festivals in the temple. 31. Він повинен всі храмові фестивалі проводити в храмі, або приходити до всіх свят в храмі. And 32, one should not fight or quarrel before the deity. І 32. Що не можна сваритися та дратися перед божествами. So, my dear devotees, we should be aware of these offenses in deity worship and avoid them. Мої дорогі віддані, ми повинні знати ці образи та виконувати настанови. And Murti Sharanvita Sevana, we should serve the deity with faith and Мурті veneration. Шаран Нітя Севана, ми повинні поклонятися божествам з вірою. Understanding that the deity is not different from the Lord. Ми повинні розуміти, що божество, воно ніяк не відрізняється від самого Господа. If we understand that the deity is the Lord himself, then naturally we will treat the deity with due respect and care and attention. І якщо ми зрозуміємо, що божество – це є сам Господь, то ми автоматично будемо давати пошану божествам та не будемо робити образ. And as Srila Prabhupada said, the two most important factors in deity worship are cleanliness and punctuality. Та Шріла Прабхупада сказав, що два найважливіших інгредієнти в поклонінні божествам – це чистота та пунктуальність. So I think we have a few minutes left, and during this time, we can entertain questions and comments. So we have a few minutes left, and during this time, we can take questions and comments. Okay, I see there are two hands up. I'll just go for a minute and I'll be right back. Да, якщо є якісь питання до Махараджа, будь ласка, напишіть. Пробачте.
Два практичных вопроса по оскорблениям. Акшай Мадхви, Матаджи. Ну, вы напишите их, я их переведу. Еще есть вопрос из Брамачарья, или это просто у них осталась рука? Нет, это актуальный вопрос. Ага, хорошо. Давайте, тогда вы после Акшай Мадхви. У меня просто тут звуковое сопровождение началось, извините. Окей. Прошу прощения. А какие вопросы у Акшай Мадхви? Может, вы озвучите? Okay, we have a first question. Okay. While sitting back to the deities in the kirtan, and when devotees are often sitting in the circle, and they're sitting back to the deities, obviously, is that a correct way to sit in front of the deities? Oh, if devotees are sitting in a circle? When devotees are sitting in a circle, then some devotees will sit their back to the deities. Is that the correct way to do that, to sit? I would say no, it's not correct. They could sit in a semicircle, means like a half circle. Okay. So that, yeah. Ответ такой. Я бы сказал, что так неправильно, что нужно сидеть тогда в полукруге, чтобы... Yes. So that no one's back is towards the deities. Чтобы ни у кого не было спины к божествам. Yeah, we should not have our back towards the deity. Нельзя сидеть спиной к божествам. That was a good question. Это хороший вопрос. Yes, there's a second question. We should bow down as soon as we see the deities. But often, and sometimes, we offer our obeisances to the devotees, then to Srila Prabhupada, and then to the deities. Is that a correct way to do that, to offer obeisances? Well, strictly speaking, Строго говоря, one should not offer obeisances to devotees in front of the deities. Строго говоря, не нужно предлагать поклоны преданным перед божествами. But at the same time, we do not want to offend the devotees. И в то же самое время мы не хотим оскорбить преданных. But if we can avoid offering obeisances to them in front of the deities without offending them, it would be better not to offer them obeisances in front of the deities. Okay. Если мы можем избежать, предлагая им поклоны перед божествами, не оскорбим их, то лучше не предлагать им не предлагать им поклоны перед божествами. As far as offering obeisances to the deity of Srila Prabhupada, we can do that. Насчет того, как можно ли кланяться божеству Шрилы Прабхупады, мы можем это делать, да. In fact, it would be offensive not to offer obeisances to Srila Prabhupada. На самом деле это будет оскорбительно, если мы не предлагаем поклоны Шриле Прабхупаде. And depending on the situation of the temple, the arrangements within the temple, И в зависимости от плана храма, от того, как все настроено в храме, we can offer obeisances to
the deities first or to Srila Prabhupada first. И в зависимости от того, как устроен храм, мы можем либо сначала кланяться божествам, а потом Шрила Прабхупаде, либо сначала кланяться Шрила Прабхупаде, а потом кланяться божествам. For example, in the Juhu temple, when I offer the temple, Srila Prabhupada's deity comes first. So in Juhu, I offer my obeisances to Srila Prabhupada first. Например, в храме Джуху, потому что божество Шрила Прабхупады, оно первое по очереди, то я сначала кланяюсь Шрила Прабхупаде. In the Vrindavan temple, Srila Prabhupada's Vyasasana is to the side. А в храме по Вриндаване Vyasasana Шрила Прабхупады у нас находится сбоку. So in Vrindavan, I usually offer my obeisances to the deities first, and then I come around and offer my obeisances to Srila Prabhupada. Там я сначала предлагаю божествам поклоны, а потом Шрила Прабхупаде. But offering obeisances is very good. Очень важно предлагать поклоны. Yeah. Okay. Oops. Wow. Okay. Well, it's a long question. In our temple, very often we hear that we have to follow certain standard, which was promised to the deities of the temple when they were installed. I wanted to know if in every case of installation, some different standards were offered to the deities, or the deity standard is the same, but with some variations. For example, in our temple, garlands for the deities can be made only in the clean, outer clean dress, fully suchi dress. But in other temples, for example, in Radhadesh, garlands can be made just in a pure dress, but not fully suchi, brahminically suchi dress. How different are the standards, and how does it follow at the installation? I'm not trying to make somebody uncomfortable. I'm just trying to understand how it works. Different places may have slightly different standards. Різні міста можуть мати різні стандарти. And we should at least follow the standard in our temple, where we are. Як мінімум, ми повинні слідувати стандарту власного нашого храму. And it sounds like your standard for devotees making garlands is higher than in other places, so that's good. Так, здається, що
Yeah, so I was saying that the standards may vary slightly from place to place. Yeah. Та здається, що різні стандарти вони існують в різних храмах. But your standard, Kids who is screaming. I don't know what Jane can translate. I'm very sorry. Please forgive me. that your standard in your temple in relation to women making garlands is higher. So that's very good. Hello? Так. Can you hear me, Maharaj? Yes. Sorry. Okay, I'm sorry. Please forgive me. You said that according to the standard of your temple, it's better to follow according to the place. Is that right? Yeah, I said that, and I also said that the standard in your temple is higher, so that's very good. Магарадж каже, що якщо стандарт в вашому храмі вище, це дуже гарно. Yes. Any other questions or comments? Чи є якісь ще питання чи коментарі? Есть в микрофоне, если можно. One more question, yeah? Ну вот мы говорили, что есть 5 Да, я ангбхакти, переведу. и один из них — это поклонение божествам с верой. И в Бхагаватам говорится, что канишка — это тот, кто поклоняется божествам с верой. Вот. И о какой вере идет речь? Это какая-то вера, ну, из Писания или просто какая-то сентиментальная вера? Okay. The question is like this. You mentioned that there are 5 main angas of bhakti, and one of them is worshiping deities with faith. And also we hear in another place that Kanishta Adhikari will be the person who will worship the deity with faith. Is it the same faith, or is it some kind of quality of the faith that is important? Yes, the quality of the faith is important. Качество веры, оно очень важно. And, you know, the Kanishta Adhikari, by definition, appreciates the deity, but does not properly appreciate the devotees. Каништа Адhikari по определению, он действительно поклоняется божествам, но не уважает и не высказывает уважение к преданным. And as we discussed, the deity is more pleased when the devotees are glorified and appreciated. Как мы уже обсуждали на том примере, божества более им больше нравится, когда прославляются их преданные. And Srila Prabhupada wanted us to act on the platform of Madhyama Bhaktas. Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы действовали на уровне Мадхьяма Бхакт. And as described in Srimad Bhagavatam,
The Madhyam Bhakta deals differently with 4 categories. Так как описано в Шримад Бхагаватам, Мадьяма Адикари, он по-разному относится к 4 категориям преданных или 4 категориям людей. Prema, Maitri, Kripa, Upeksha. Prema means he should give his love to the Supreme Personality of Godhead. То есть 4 отношения: према, матри, крипа, упекша. Maitri, he should make a friendship with devotees. То есть према и матри. Према с любовью он должен поклоняться Верховной Личности Бога. Матри дружить с преданными. Kripa, he should show mercy to the innocent by preaching to them. Он должен давать милость или крипу невинным. And upeksha, one should neglect the envious. И упекша, он должен игнорировать завистливых. If one tries to preach to the envious will become more offensive. Если вы попытаетесь проповедовать завистливым, то эти враждебные люди, они станут еще более враждебными. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments that although we do not preach to the envious, we can still pray for them. И Бхактисиddhanta Сарасвати комментирует, он говорит, что несмотря на то, что мы не проповедуем завистливым, мы все-таки можем за них молиться. Anything else? Есть ли еще какие-то вопросы? There is a question about what about the deity offering obeisances to the deity. What about the case when the deity altar is closed, the curtains are closed? Is this the same thing that applies to what you said, or is it different? I would say that we should still offer obeisances. Окей. И вопрос был по поводу штор, когда закрыты шторы, и нужно ли все еще кланяться. И Махарадж говорит, что я скажу, что да, нужно кланяться при закрытых шторах тоже точно так же. Although the door to the deity room may be closed or the curtains may be closed, but still the deity is there. Несмотря на то, что дверь или занавеска может быть закрыта, это не значит, что там нет божества, там божества все-таки есть. And in general, I would say we should offer obeisances. И принцип такой, главный принцип в том, что мы в принципе должны предлагать поклоны. Это принцип. Thank you. Thank you so much. I heard that there was a story when the booklet was published and or discussed. The booklet of deity worship, the instructions on deity worship was published, and then somebody came to Prabhupada and something Prabhupada says that it should not be too complicated or something like that. Yes, yes. I was in Srila Prabhupada's room in Mayapur. Okay, 1 second, I'll translate. Yes. Вопрос
Была такая история, связанная со Шрилой Прабхупадой, когда публиковали руководство к поклонению божествам, и Шрила Прабхупада, я спрашиваю, а что Шрила Прабхупада сказал по этому поводу, насчет того, насколько это должно быть сложная брошюра. И Махарадж говорит, да, я однажды был вместе со Шрилой Прабхупадой в его комнате в Майяпуре. Yeah, Yes. so I was in Srila Prabhupada's room in Mayapur when two devotees came in the room to speak with him about the deity worship book. Я находился лично со Шрилой Прабхупадой в его комнате, когда некоторые преданные пришли и для обсуждения с ним книжки по поклонению божествам, которые он попросил написать. And Srila Prabhupada told them, keep it simple. И Шрила Прабхупада сказал им, сделайте ее попроще. We should always remember that in Kali Yuga, our main process is Harinam. Потому что мы должны всегда помнить, что в Кали-югу процесс именно заключается в Харинаме. Thank you very much. That's really nice closing inspiration. All right. Спасибо большое. Hare Krishna, thank you so much, and all blessed to Srila Prabhupada, and thank you for supporting our Ukrainian devotees. Yeah, I have great It means a lot. It means a lot. Thank you. Very, what to say? I mean, I visited Ukraine a few times, and I really loved the devotees there and the mission there, and of course, His Holiness Niranjana Swami Maharaj. Oops. Thank you. So if we're going to end now, I suggest we conclude with Vaishnav Pranam. Vancha kalpatarubhishcha Kripa Sindhu. sindhuyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Anantakoti Vaishnav Vrinda ki jai. Raj Maharaja ki jai. 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 Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna.